On my final mock test, just a week before my actual exam, I scored a 19. However, on the actual test, I got a perfect 9 on my reading. Prior to that, for 2 months, I grinded through. I pulled a lots of all-nighters. I prepared like it was my board exam. So if you're not ready to commit this level of hard work, this video would be no use for you. Today, I'm going to discuss two things. First, the strategies and my mistakes that I made on mock test, and then I'll also give some additional tips on overall IELTS test. Here's a warning I want to put up there. By no means, this is a substitute for any of the professional classes or lectures. I'm just a student who closely observed IELTS classes over a year, almost a year, and I've heard so many instructors giving their different tips and tricks. But even before I start preparing on my own, I used to get almost all of the answers correct, and I used to take the classes very seriously. And আমি যখন নিজের preparation শুরু করি, I started focusing on the strengths and weaknesses at the same time. সো আজকে আমি কিছু কি স্ট্র্যাটেজিস শেয়ার করব যেটার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের নিজেদের স্ট্রেংথস অ্যান্ড উইকনেসেস গুলো খুঁজে পাবেন। So let's start it. However, I want to send you a reminder. There is no ultimate guide to get a band 9. So everyone have to focus on their own specific criteria and zones. First thing first, usually we are told that passage 1 and passage 2 is easier, so we need to answer that first thing first and then passage 3. However, I did not quite agree with it and it did not work out for me. I tried it, but it was a mistake for me because I went for whichever item was the hardest and take me the longest to answer. For me, it was heading questions. তো দেখা যায় হেডিং কোশ্চেনে আমাদের অ্যারাউন্ড 15 মিনিটের মতো সময় লাগে। আমার যেটা লাগতো, যে স্ট্র্যাটেজিটা আমি মেনটেন করতাম, সেজন্য আমি যেহেতু ভাবি প্রতিটা কোশ্চেনের আনসারে আমি 1 মার্কসই পাবো, why I'm gonna risk losing the other items. সো আমি যে প্যাসেজের হেডিং কোশ্চেনটা ফার্স্টে থাকবে বা যে প্যাসেজের হেডিং কোশ্চেন গুলো থাকবে, সেই প্যাসেজটা সবার শেষে আনসার করবো। And সেটার জন্য আমি around 30 minutes to 25 minutes হাতে রেখে দিতাম। However, আমার লাস্ট মক টেস্টে যেটা হলো, আমার ফার্স্টের দুটো প্যাসেজ অ্যান্সার করতেই around 40 minutes প্লাস লেগে যায়, তো আমার হাতে 15 মিনিটের মতো সময় ছিল। সেক্ষেত্রে আমি যেটা সাজেস্ট করবো, to answer the heading questions at the end with your guesses mostly, because do not risk losing the other items or other questions that you already know you'll answer faster. তো যেটা আমি ভুল করেছিলাম, দ্যাট আমি আবার হেডিং কোশ্চেনটাই করতে গেলাম, যেহেতু আমি ভাবলাম আমি অনেক ডিটেলস পাবো, বাট সেটার জায়গায় আমার আগে এমসিকিউস, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা আদার যে আইটেমস গুলো থাকবে ওটা করে শেষের দিকে হেডিং কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার করা উচিত ছিল। Strategy 2 would be to find your own strength and weaknesses. How we do that? We gonna practice lots of reading questions, but we'll focus on the individual items and questions. ইচ কোশ্চেন প্যাটার্ন করে দেখতে হবে যে কোনটা আমার জন্য করতে সবচেয়ে বেশি সময় যাচ্ছে, কোনটাতে আমার অনেক বেশি ভুল হচ্ছে, and কোনটা আমি খুব ইজিলি অ্যান্সার করে আই এম গেটিং অল দ্য অ্যান্সার্স কারেক্ট। ফর ইনস্ট্যান্স, আমার যেটা হতো, আমার হিডিং কোশ্চেন করতে অনেক সময় লাগতো, সো এটা আমার একটা উইকনেস ছিল। আরেকটা ছিল filling the blanks without any clues. এটাতে আমি সবসময় অনেক বেশি ভুল করতাম। সো আমি এই দুইটাকে ধরে, এটা দুইটা ইন্ডিভিজুয়ালি অনেক 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 প্র্যাকটিস করার কারণে আলহামদুলিল্লাহ শেষে ইট ওয়ার্কড আউট ফর মি। And আমার strength যেটা ছিল, সেটা ছিল true, false, not given, and the MCQs. I used to answer this very quick, and mostly I used to get them all correct. So find out your own, which one is your strength and which one is your weaknesses. If you choose to practice each questions individually, you have to think that প্রতিটা কোশ্চেন অ্যান্সার করার জন্য কিন্তু আমাদের ডিফারেন্ট মেথড ইউজ করতে হবে। You cannot just apply skimming, scanning, and analyzing it the same way for all the questions. You will get almost all of them wrong. So যেটা করতে হবে, you have to find out reading এর মধ্যে কোন টাইপের কোশ্চেন আসে, and প্রতিটা টাইপের জন্য কিভাবে অ্যান্সার করলে you get the best.
এটার জন্য আমি একটা সেপারেট ভিডিও করতে পারি। হাউএভার আমাদেরকে অ্যান্সার করার ক্ষেত্রে দেখতে হবে কোনটা সিকোয়েন্স মেনটেন করে, কোনটা সিকোয়েন্স মেনটেন করে না, কোনটার আমাদের কিওয়ার্ডে ফোকাস করতে হবে, কোনটার আমার কিওয়ার্ডের সিনোনিমে ফোকাস করতে হবে, কোনটার স্কিমের স্টেপস কেমন হবে। প্রতিটা মেথড কিন্তু ডিফারেন্ট। If you want me, I can show you all the methods for different questions on any other video. If you want, you can comment that below. I'll step about the heading, cause heading এ দেখা যায় যে most of the মানুষের এটা করতে সময় লাগে। তাই এই টপিকটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সো এটার স্ট্র্যাটেজি যেটা হবে আমি সেটা ফলো করি IELTS Advantage থেকে। I got lots of help from the channel. However, I do not believe all of the methods are correct for me. So যেগুলো যেগুলো আমার ক্ষেত্রে কাজ করলো, I'm gonna talk about that today. So hitting এর জন্য যেটা করতে হবে, the first thing first, you have to straight go to the text and প্রতিটা প্যারাগ্রাফে first দুটা লাইন and second দুটা লাইন sentences you have to skim it through. After you're done skimming, you have an understanding of what could be the paragraph's heading could be. You have to guess the heading and write it on the top of the paragraph. নিজেদের একটা গেস্ট হেডিং থাকলে যেটা বুঝে যে প্যারাগ্রাফটা কি নিয়ে। অ্যান্ড এরপর আমরা যেটা করবো, আমরা লিস্ট অফ হেডিংস এ যাবো, ওইখানের সাথে হেডিংস গুলো দেখবো, অ্যান্ড দেন উইল ম্যাচ অফ দ্য হেডিংস দ্যাট উই গেস্ট উইথ দ্য লিস্ট অফ দ্য হেডিংস। তারপর যদি কিছু কনফিউশন রয়ে যায়, আমি যেটা করতাম, যে প্যারাগুলোতে আমি কনফিউজড সেটার হেডিংস বাকি যে রেস্ট অফ দ্য লিস্ট অফ হেডিং আছে ওটা পাশে লিখতাম, অ্যান্ড দেন আই ইউজ টু ম্যাচ just to help a lot. But even if you cannot, take a good guess and go for it. So once you know all the tips and strategies for each of the questions, you should start practicing like it's your board exam. You have to really give it your all. If you just understand how to do it and do not practice right before the exam, it will be no use for sure because you won't get used to it. So আমি এর আগে আমি কেন প্র্যাকটিস করার জন্য মানা করলাম, কজ আমি যখন অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে থাকি উইদাউট নোয়িং দ্য মেথডস দ্যাট ওয়ার্কস, আমরা অনেক ব্যাড হ্যাবিটস বিল্ড করতে থাকি। সো এই ব্যাড হ্যাবিটস বিল্ড করতে করতে আমাদের মেইন এক্সামের জন্য যেটা হয়, এই ব্যাড হ্যাবিটস গুলো চলে আসে, যেটা আমারও হচ্ছিল। I'll talk about that from on the next strategy. However, you should start practicing after you know the rules and after you find out your strength and weakness, and then give it a go. Here's another mistake that I made. I used to write down on the answer on the question paper and then on the answer. This is the right method. However, you cannot write down the answers on an answer script at the end like we do on our listening modules. কারণ আমাদেরকে রিডিং এ কোনো এক্সট্রা সময় দেওয়া হবে না। তো আমি যেটা করতাম, যখন অ্যান্সার দিতে হবে বা আমার খুবই কম সময় শেষে এখনই নিয়ে নিবে, সব অ্যান্সারগুলো লিখতাম অ্যান্ড উলটপালট অ্যান্সার লিখে ফেলতাম প্যাসেজ 1 একটা 2 তে 2 একটা 3 তে, যেটার কারণে I got such poor marks on my mock test. So এই মেথডটা করলে যেটা হয়, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি অ্যান্সার গুলো লেখা হয়ে যায়, এটাতে আমাদের সময় কম খরচ হয়। তো আমরা হচ্ছে কোশ্চেন গুলো অ্যান্সার গুলোর সাথে সাথে পাশে কোশ্চেনের পাশে লিখে ফেলবো, অ্যান্ড কোশ্চেন বা একটা আইটেম ফিনিশ হওয়ার সাথে সাথে we'll write that down straight on the answer script. এটা করলে we'll do it correctly, at the same time we'll manage lots of our time and save it. One question that I got a lot: which book I used? The simple answer is the Cambridge one, the 1 to 18. However, there's a new 19, a new version. I did not use that. You have to first finish from 1 to 19, all the books, all the practices. If you do not finish that, don't go for any other additional book. এই বুকস গুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ওয়ে অর অ্যাকচুয়াল টাইপ অফ কোশ্চেন যেটা আমাদের এক্সামে আসবে। অন্যান্য আই গেস অনলাইনে যেগুলো আছে, ইটস ওয়ে টু ক্রিটিক্যাল ফর আস অ্যান্ড ইটস নট, উই ডু নট নিড টু পুট দ্যাট মাচ হার্ড ওয়ার্ক অন দেয়ার। সো follow the Cambridge book. You have to practice at home without any sort of cheating. Follow the exact rule you'll follow on the exam. কারণ দেখা যায় আমরা যদি এক্সট্রা ওয়ার্ডস কিছু ভুল স্পেলিং করে থাকি, স্পেলিং মিস্টেক্স আমরা যদি কারেক্ট দিয়ে দিই, we give ourselves some extra time, মেইন এক্সামে যেও we expect that. মক টেস্টে বা আমাদের মেইন এক্সামে কিন্তু সেটা হবে না। So when you practice at home, practice accordingly the exam rules. So there comes another strategy. You do not need to write anything else beside what's given on the passage. এটা অনেকে ভুল করে নিজে থেকে, they try to brainstorm something and with their own idea they try to correct the tense according to them, they want to correct it, and for some they want to use the synonyms or something. এটা আমিও করতাম একটা টাইমে, but it's completely wrong and unnecessary. Exact accurate answer টা either passage or question দেয়া থাকবে when it comes to the options they'll give you.
write that down. হুবহুতে লিখে দাও. Do not write anything additional. This tip is the most crucial of all. যেটার কারণে আমার অনেকগুলো মক টেস্টে আই গট পুয়ার রেজাল্ট। যেটা ছিল, আমি ক্লাসেসে কিন্তু অলওয়েজ ভালো করতাম, কজ আমার আমি অ্যান্সার গুলো জানতাম, আই নো হাউ টু ফিগার ইট আউট। হাউ এভার, ক্লাসেসে প্রতিটা প্যাসেজ করার পর আমাদেরকে ওগুলো অ্যাকুরেট করে দিত, কার কোনটা ভুল, এক্সপ্লেনেশন। সো উই ইউজ টু গেট লটস অফ টাইম টু রেস্ট আওয়ার ব্রেইন, যেটা মক টেস্টে বা অ্যাকচুয়াল এক্সামে হবে না। ওখানে প্যাসেজ না, কোনো মডিউলও ওরকম ব্রেক থাকবে না। So while practicing at home, you have to sit there for at least 4 hours. আমার যেটা হতো, ব্রেন ব্লকেজ হয়ে যেত বা ফ্রিজড হয়ে যেত সামথিং, যেটার কারণে আমার অনেক হেডেক হতো অ্যান্ড আমার মেইন এক্সামে এটার এফেক্ট দিত। সো আমার স্যার যেটা আমাকে সাজেস্ট করলো, দ্যাট ওয়াজ I have to sit around 3 to 4 hours while practicing at home. সেটা আমি আমার এক্সামের 2-3 দিন আগে থেকে করে যাচ্ছিলাম, and it helped me a lot. So here's the funny thing. I used to put all sort of all-nighters before my mock test. And I'm using my friends like share with them. They were like, exam journal all nights to pull করে. I used to do it because I love studying at night. It was the more focused time for me. You can study whenever you want, you feel focused. However, the main message is you have to take all the mock tests very seriously. If you book your exam first, book your mock test first, then you're gonna start studying, do not do it. Take all your mock tests so seriously that you're going for your IELTS. Okay, so this was all the strategies for the readings. Now I'm gonna give you some additional tips that helped me during my exam. আসলে দেখা যায় আমরা মক টেস্টে যে মার্কস করি বা যে মার্কস পাই, সেটা থেকে আমাদের অ্যাকচুয়াল এক্সামে একটু কম মার্কস আসে। সেটা দো আই গট 19 অন মাই মক অ্যান্ড দেন মেইন এক্সামে আই গট 9, মানে পারফেক্ট স্কোর, এটা কিন্তু অলওয়েজ হয় না। যেমন আমার লিসনিং অ্যান্ড স্পিকিং, আই ইউজড টু গেট almost 9 all the time on my speaking, but I ended up scoring a 7 on my main exam. I did lots of things wrong, and on my day, my preparation was a bit bad and had a accident. So if you want me to share my experience and tips and tricks on the reading day, let me know. You can comment that. I can share it with you guys, so it will help you too. This is another thing. I used to give myself some overalls. What were those overalls? প্রতিটা প্র্যাকটিসের পরে আমি ওভারঅল যেটা লিখতাম, that my feedback for me, আমার যেটা ফিডব্যাক ছিল, আমার ভোকাবুলারি রেঞ্জ আর একটু ইনক্রিজ করতে হবে, কজ আমাদের রিডিং এ দেখা যায় অনেক অ্যাডভান্স C1 C2 লেভেলের ওয়ার্ডস ইউজ করা হয়, যেগুলো সবার জানা থাকে না, অ্যান্ড এটার জন্য আমাদের অ্যান্সার ও প্রেডিকশন যেগুলো হয় সেগুলো একটু ভুল হতে পারে। সো ইন অর্ডার টু increase your vocabulary knowledge, you need to read down the passage, underline the words that you do not understand. You can also do it with the text you love reading. সেটা আমার ক্ষেত্রে ছিল সেলফ হেল্প বুকস। আমি অনেক সেলফ হেল্প বুকস পড়তাম, ওখানের থেকে আমি আন্ডারলাইন করে রাখতাম। You can also read celebrity gossip, so articles, and underline the words you do not understand, then write it down on your different journal. I have a journal, and then write down the synonyms there. It will definitely help you to know more words and will help you with the IELTS test success. Here's the fun thing. To increase my vocabulary knowledge, I made a game called Game of Vocabs. If you want to know it, I also made one of my friends play it. He found it so boring, but it helped me for sure. So if you want to know it, let me know. I'll show you how to play it or how to make it, okay? Here's the last tip of the day. Do not get demotivated. Have full focus and belief and faith for yourself, also your creature. You have to believe in the practices you put for so long. Also need to know your creator is always there for you to win. For me, when I got 19, I did not get demotivated at all. I knew that my creator will help me, and all my practices that I put in for so long, it will help me, and it ended up helping me. আমার যেগুলো অনেক হার্ড লাগতো আইটেমস, ওগুলো আলহামদুলিল্লাহ আসে নাই, and অলরেডি আমি যেগুলো প্র্যাকটিস করলাম সেগুলোই কিন্তু আসলে এক্সামে। So yeah, always have the very good faith and best wishes for your exam. Hopefully you're gonna do way more good or way better than you expected. And if you need any sort of help, this channel is only for your help. So if you want to know anything more about life or studies or any tips you need, you can comment that down. I will definitely try to make a respond video. Bye. Like it was my board exam. So if you're not willing to put that hard work and work, this video won't be a good use for you.